చేయకుండా ఇక్కడ నుంచి మనం లాగిన్ అవుతాం. Loading the WordPress. ఓకే, WordPress లోకి అయితే మనం లాగిన్ అయ్యాము. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మన ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళి సో డిఫాల్ట్గా ఉన్న ప్లగిన్స్లో ఏ ఉన్నాయో సో మనకు అవసరమైన ప్లగిన్స్ అని తీసేద్దాం. ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్. Dismiss. ఓకే, అకిస్మిట్ యాంటీ స్పామ్. సో మనకి ఇది ఏంటంటే అకిస్మిట్ యాంటీ స్పామ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే సో మన వెబ్సైట్లో స్పామ్ కామెంట్స్ వచ్చాయి అనుకుంటే స్పామ్ కామెంట్స్ మనం తగ్గించాలి అనుకుంటే సో ఈ అకిస్మిట్ యాంటీ స్పామ్ ప్లగిన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్లూ హోస్ట్. సో ఇది మనం ప్లగిన్ ఇంటిగ్రేట్స్ వర్డ్ప్రెస్ సైట్ విత్ బ్లూ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్యానల్. సో ఇది మనం ఉంచుకోవాలి, ఎందుకంటే మన వెబ్సైట్ని గూగుల్ బ్లూ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ నుంచి మనం ప్లగిన్స్ ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా. సో అదంతా వర్క్ జరగాలనుకుంటే ఈ ప్లగిన్ అనేది ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ క్రియేట్ మెయిల్ బై కాన్స్టెంట్ కాంట్రాక్ట్. సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనం కన్వర్ట్ కిట్ కానీ మెయిల్ సింక్ కానీ సో వాడదలుచుకున్నాం. సో కాబట్టి ఈ ప్లగిన్ డీయాక్టివేట్ చేస్తున్నాం. డీయాక్టివేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ సో గూగుల్ అనలిటిక్స్ ఫర్ వర్డ్ప్రెస్ బై మానిటర్ ఇంజెట్స్. సో ప్రస్తుతం దీన్ని కూడా డీయాక్టివేట్ చేద్దాం. ప్లగిన్. నెక్స్ట్ జెట్ ప్యాక్ security performance opt-in monitor WP forms Yoast SEO. ఓకే, సో ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ Yoast SEO వస్తుంది. సో నేనేంటైతే నేను రన్ చేసే బ్లాగ్స్కి మ్యాక్సిమం ర్యాంక్ మ్యాథ్ అయితే వాడుతున్నాను. సో ఇందులో కూడా మనం అదే వాడతాం.